I think you have to do a combination of the two, because the audience is coming in loving the characters. We hope, so you have to keep that in mind. So they're coming in with a certain expectation. That said, they also want to go somewhere new with these characters. So it's really working to create a balance. And the great thing about Gru and his family is that it gives us a lot of opportunities to do that. You come up with a new family problem. In this case, they're moving to a new town because they're being chased by a villain. And then a new villain for Gru to go up against. And in this case, it's an old high school rival from his villain high school. So coming up with those ideas becomes the foundation that we can then build on and create a new film that hopefully has enough of what people love already and then some new things that get them excited. Yeah, the transformation scene was a lot of work technically. From the story perspective, we needed a villain that was dangerous enough to cause Gru and his family to leave their home. Originally, it was just a big, strong guy and not very interesting. Eventually, we moved to this idea that maybe they knew each other in lycée or high school. We had a couple of different versions, but then we settled on somebody who has transformed themselves to kind of give themselves superpowers. And it's kind of a bad idea in that this guy uses a cockroach versus a spider or an ant or things that we're familiar with. But by doing that, he's clearly a dangerous presence and is enough to get Gru to leave his home. But we also like this idea that he is arrogant, but although vulnerable underneath, kind of a wounded little boy at the end, of which we find out later in the film. The fact that he's very full of himself and arrogant, he kind of comes in as almost like a fashionista, this big coat to kind of give him a big presence. And then he's got this, his girlfriend next to him who also looks like a fashion model. So it kind of gives him this air of confidence when he's confronting Gru when we first meet him. And then, of course, he, and it's always great when a transformation, werewolf or whatever, to rip clothes, the Incredible Hulk. So this big coat and destroying it just kind of gave it some scale as he becomes a human cockroach hybrid. So those just sort of evolved, into what you see. The fun aspect of the baby is that he doesn't really like Gru at the beginning. And the fun part about that is it gives you somewhere to go emotionally and narratively. And it's also a very relatable thing. I think everyone's held a baby that's screaming and you're like, what did I do? So that kind of idea was very gettable. And then with Poppy, the idea that Gru is held captive by a 13-year-old kid and who's blackmailing him is just a fun, looking the way she looks when they first meet in the backyard. She's the strong character. And that kind of contrast always creates fun drama and, more importantly in our films, comedy. And then in that animated performance, Poppy goes from, this kind of menacing presence to a giddy kid who's like just excited to be there with her hero and on this heist that she forces him to go to. So it's just finding those different aspects. And again, I think a key word is really contrast, because when you have a character, we did this with Gru actually in the first film. The idea behind Gru was he loves to be bad. So it's a positive thing, even though it's a negative maybe emotion. And Poppy has that too. She comes off as very dark and brooding, but then when you see her on the heist, she's like, wow, she just can't contain herself. And so that's kind of a fun element that we can see as an echo in that character that comes from Gru. Hello, everybody. Gru, what's up? Wait a minute. 3 girls, 1 wife. Something is missing. This guy. Oh, there's my boys. Plus, je trouve que la relation entre Gru et Poppy, elle est particulièrement intéressante, vu que Gru, on pense qu'il est bon, mais en même temps, il ne juge pas. Enfin, il accepte finalement assez facilement les choses, parce que même s'il paraît que son bébé, en fait, c'est dans sa nature, en fait. En plus, on a une actrice fabuleuse, américaine, qui avait une énergie folle. Ça nous a aidé en fait à justement créer cette énergie en plus qu'on n'a pas forcément créée, mais qui nous a été presque apportée, et on a rebondi sur ça pour redonner un petit coup de fouet à ce que Gru il devient père de famille, donc il s'entasse un petit peu là, enfin, on essaie de jouer un peu sur ça en fait, et puis finalement ils passent un bon moment ensemble en fait. Donc il y a toujours cette espèce de petit
contraste de relations entre les personnages qui font qu'on passe de choses très réalistes, en fait, un peu dures, mais en fait, ça retombe dans la comédie, et puis dans des moments un peu simples. Il y a un équilibre comme ça qui fonctionne assez bien de mon point de vue. C'est toujours cette espèce de balance comme ça, en fait, un bon, méchant, on sait pas, c'est une vilaine, etc. Mais du coup, même la fin, enfin bon, je ne veux pas sans spolier. A lot of that came from animation. Like the great moment in the kitchen, which is in all the trailers with the baby's face, and that was an animation test, and it was just so good. It like defined the character. And then the baby with the balloon was some sketches that Patrick had done. We had another idea that we were working on storyboards with a Nerf gun. So we knew what we wanted. We knew that the baby's in the back seat, giving his dad a hard time, and then Patrick had some drawings. They took it to an animation test. So a lot of the baby stuff kind of flowed out of animated performance versus storyboards for sure. The most important part of a heist is being aware of potential danger. J'ai beaucoup travaillé sur les bébés, en fait, sur des projets personnels. Et vraiment, dans l'approche, j'ai regardé tellement de films, en fait, pour voir un petit peu ce qui pouvait passer, etc. Comme j'ai vu que Chris adhérait, en fait, quand on est parti comme ça, en disant attention de ne pas... à trouver toujours des petites gestuels qui font vraiment bébé, en fait. Enfin, moi, j'ai des enfants aussi, en fait, hein, donc j'ai toujours ça en tête. Moi, il y avait même le moment qu'on n'a pas fait, mais c'est quand j'ai un bébé qui donne un coup de tête dans le nez, ça c'est récurrent. À partir du moment où on fait appel à la mémoire des gens, des spectateurs, on crée de l'empathie. Et c'est tous ces petits moments qu'il faut trouver, en fait, hein, ça ramène tellement de charme. Le chapeau qui tombe par terre, hein, tout le temps, etc. En fait, le bébé qui cherche à manger, en fait, tous ces petits moments, en fait, ça... Genre, même en animation secondaire, en fait, hein, la force des séquences, c'est qu'on a toujours ramené des petits moments un peu particuliers, même pas forcément en premier plan, pour qu'on garde toujours ce bébé vivant, en fait. And a lot of it too, we started testing on scenes that aren't even in the movie anymore. Like Gru taking the baby to a class, and it was so, Patrick and the team were discovering stuff very, very early. And then, what ended up happening as the movie expanded in characters and everything, it became more of a direct thing between Gru and the baby, and that's what tended to work, and what we ended up keeping in the film. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt le poste de co-directeur, mais plutôt axé animation. C'est vrai que j'avais travaillé il y a longtemps avec Pierre Coffin. J'ai fait des petits courts-métrages, en fait, avec lui. J'ai fait un court-métrage après aussi, c'était pour un pilote. J'ai fait le moyen-métrage avec Pierre aussi. Je fais de la direction d'animation, en fait, depuis pas mal de temps. Je me suis toujours intéressé au caractère, en fait, hein, et vraiment à donner du sens, en fait, à travers l'histoire via la caractérisation, pour être sûr en créant ces personnages-là, ça s'imbrique bien et donne de l'intérêt au film. Et en pensant comme ça, en fait, on s'intéresse aussi à la réalisation, en fait, et au fur et à mesure, en fait, on trouve des petites séquences que l'on peut proposer à des moments donnés. On dit tiens, je pense que ce personnage-là pourrait penser comme ça éventuellement. Et on fait des petites maquettes pour montrer que voilà, peut-être que visuellement, ce serait plus intéressant que d'avoir une ligne de texte qui ne dit pas forcément ce qu'on va voir au cinéma. Donc c'est cette expérience-là qui fait qu'en fait, tout naturellement, en fait, entre le réalisateur qui a vraiment le sens du rythme, en fait, le timing, etc., quand il a besoin d'un moment donné, en fait, de tests pour voir comment l'acteur pourrait réagir, ça fait partie un petit peu de l'apport que l'on peut avoir, en fait, en tant que co-directeur, justement, pour bien comprendre les intentions du réalisateur, de ne pas se tromper, parce que c'est quand même important de viser juste le plus tôt possible pour bien comprendre un peu les intentions. Et donc, avec l'expérience, en fait, et puis l'envie aussi, ça se fait naturellement. On m'a demandé, hein, donc j'ai dit oui. What I will say is this. It is definitely going to become a part of the process because it's hard to ignore the commercial implications. What I will say, in my opinion alone, it is not art.
when you remove the physical from creating something, whether it's painting or even working on a keyboard with a stylus, I think as humans we forget like what the physical is. Like we're not just brains. We have bodies, and that's how art is created. Whether it's playing an instrument, using a paintbrush, using a Wacom tablet, typing in a prompt is not art. So again, I'm sure it will be used, but I think that's kind of, I'm going off very old school, I know, but I think that will be what we'll all have to wrestle with. And in some ways, I think that because AI basically pulls from the content we have put online, we're also struggling as human creators to not just be regurgitating our own material. It's almost like we have no one to blame but ourselves. Not just the programming of AI. We're actually at a point right now where we are all struggling, I think, as creators, is what's new, what's exciting. And I think we're having trouble figuring it out. Not music, I think all of it is kind of in this place where there's so much out there that it's hard to discover new territory as artists. So it's a complicated thing. Again, it's going to be part of the process. There's no doubt about that. But that's more of a commercial thing. I'm talking about it from my point of view more philosophically, some of the challenges, I think, and what does it mean to be an artist in that world, in this world. Alors, moi, la question que je me pose, en fait, c'est si jamais je fais un film, c'est de travailler avec des gens, de rencontrer des gens, des sensibilités. Et c'est plutôt le voyage qui est intéressant, en fait. C'est vraiment travailler avec des gens, réfléchir, échanger. Et ça nous apporte des choses culturellement, humainement. La relation à l'autre, c'est important. Moi, j'ai pas de jugement parce que j'ai vu des photographes faire des travaux magnifiques, incroyables. Mais quand je sais qu'ils ont mis 6 mois à faire une image, donc c'est un outil techniquement qui les aide en fait à travailler comme les gens peuvent faire. Il y a des choses qui sont des implications qui sont intéressantes. Par contre, de faire un film, c'est beaucoup de plaisir en fait, d'échanger, de pas être d'accord en fait. Bah, c'est la relation humaine en fait. Hein, elle fait partie de ça. Si on coupe ça, il y a un manque énorme. Donc, je trouve, je suis un peu partagé. J'espère qu'il y aura la place pour plein de choses en fait.